a for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, tuple, dictionary, set or a string. So it's okay, kita tak belajar lagi list, tuple dengan dictionary. Okay, this is less like the for keyword in other programming language and works more like an iterator method as found in other object-oriented programming language. So with the for loop, we can execute a set of statements, one for each item in a list, tuple, set and etc. Okay, so for the first example, dia nak print fruit in the fruit list. So for this example, dia pakai list. So untuk list ni, kita akan belajar kemudian. Dia untuk list biasa dia akan pakai square bracket dan dia ada list dia lah. Okay, untuk example ni dia nak keluarkan for x in fruits. Maksud dia x in fruit. So fruits we have apple, banana and cherry. So for x in fruits, print x. Okay, nampak tak dia guna for dekat sini. So for x in fruits, print fruits. Okay, loop dia akan apple, dia akan baca ataupun execute apple, banana, cherry. Okay, so dia akan ke bawah lah sebab dia loop kan. And then yang ni the same example, cuma variable je lain. For y in fruit, print y. So sama je lah. Okay, and then we have, okay, nampak tak, for loop does not require an indexing variable to set beforehand. Okay, and then kita ada looping through a string. Even strings are iterable objects. They contain a sequence of characters. So for example, loop through the letters in the word banana. So dia akan print, nampak tak? Macam tadi dia ada list kan? Apple, banana, cherry and durian. Untuk ini dia nak tengok letters in the word of banana ni satu. So dia akan print X. So B A N A satu. And then yang ni kita skip. Yang ni next baru kita belajar. Okay, so dalam for loops pun ada break statement. Okay, with the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the items. Okay, example, exit the loop when X is banana. So we have the list of fruits, apple, banana and cherry. For X in fruits, print fruit. If X is equal to banana, then break. Okay, so kita run this one. Kita nak exit the loop when X is banana. So kita run. Okay, so dia baca, dia nak stop dekat, dia nak exit the loop bila X is equals to banana. So apple, and then okay, for X in fruits, print X. So dia nak print this one, but dia ada if condition dalam for loops ni. So if X is equal to banana, maksudnya first dia baca apple, then dia akan print. Sebab condition yang dalam ni bukan apple, so dia akan baca, dia akan print. So next dia adalah banana. So for X in fruit, print X. Dia akan print dulu banana, then dia tengok condition ni, if X is equal to banana, then dia break. So dia tak akan print cherry lah. So dia exit the loop when X is banana. So dia break dekat sini. And then yang ni sama je, cuma kita tambah lagi satu apa ni, list of fruit, orange. So dia nak stop dekat cherry. Okay, so dia akan print apple, banana and cherry, then dia break. Okay, so next, exit the loop when X is banana, but this time the break comes before the print. So macam tadi kita dah print baru kita break, tapi for this one kita break dulu baru print.
Okay, so kita tengok dia jadi apa. So dia akan macam this one. Bila dia print, dia akan print this one dulu. Baru dia tengok condition yang ni. Bila dah print, baru dia break. So dia akan print dululah. Maksudnya apple, banana, cherry, baru dia masuk ke condition yang ni. If this condition true, then dia break. Maksudnya dia sempat print before dia break. So for this one, sebelum dia print lagi, dia dah break. Okay, so dia sempat print apple sebab this condition false. If apple is equals to banana, then break. Maksud dia false lah kan. Dia takkan break lah. Sebab tu dia print apple. Then second item dalam list ni dia ada banana. So if banana is equals to banana, then break. So dia tak sempat print pun. Sepatutnya dia print kan, tapi dia tak sempat print. So dia akan jadi apple je. So kita kena tahu beza the position of the break. Before print, apa yang akan jadi. After print, apa dia punya output. So then dalam for loops pun ada continuous statement. With the continuous statement, we can stop the current iteration of the loop and continue with the next. So we do not want to print the banana. So fruits list ada apple, banana, cherry. For x in fruits, if x is equals to banana, then continue. Maksud dia akan stop dekat banana, then dia akan continue. Sepatutnya dia akan print apple dengan cherry je. Nampak tak? Sebab dia stop dekat current iteration of the loop. So dia takkan dia stop dekat banana, dia continue ke next. Let's say we have another item here. We have manggis. So maksudnya dia stop here, dan dia akan baca yang seterusnya. So manggis pun akan print juga. Okay, next we have the range function. To look through a set of code a specified number of times, we can use range function. The range function returns a sequence of numbers starting from 0 by default and increments by 1 by default and ends at a specified number. So using the range function for x in range 6, print x. So dia akan print 0, index dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Starting from 0 by default. So 0, maksud dia ni dah 6 dah tau, range of 6. Dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia start dengan 0. So 0, tapi position dia dekat 1 lah, index 0 dekat sini ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then so the range function defaults to increment by the sequence by 1. However, it is possible to specify the increment value by adding third parameter. So kita boleh ada sorry saya terskip pula ini. So maksud dia dalam range kita boleh ada dua parameter. Macam ini we have only one parameter, but other than one parameter we can also have 2, 3. Okay, nampak tak? The second example, kita ada dua parameter untuk range ni. For x in range of 2 to 6. So kita run. 2 is inclusive, 6 is exclusive. Dia tak termasuk dengan 6. 2 ni termasuk tapi 6 tak termasuk. So dia akan print 2, 3, 4, 5. 6 tak adalah, tapi kalau kita nak print juga 6, dia akan jadi 2 to 7 lah, in the range of 2 to 7. So 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next dia boleh ada third, adding the third parameter. Kalau kita boleh tambah lah yang ketiga ni. So increment the sequence, we want to increase, we want to do increment the sequence with 3. So default is 1. Okay, so for x in range 2, 30 and 3, print x. Okay, so dalam range from 2 to 30, then kita nak ada increment
kita nak increasekan sequence ni dengan 3. Maksudnya 2. So dalam within the range of 2 to 30 ni, okay, so dia start from 2 kan, 2 and then plus 3, so then 5 kan, 5 plus 3 dapat 8. So 8 plus 11 dapat 8 plus 3 11. Then dia akan continue sampai 29. Kenapa 29? Sebab 30 tak termasuk. Dia akan stop before 30. 30 ni tak termasuk. Okay. And then for X in range of 2, 15 dengan 1. Then kita ada dekat sini Y is equals to X plus 1. So dia akan start dengan 2 and then dia ada apa ni, macam some sort of calculation lah. So Y is equals to X. So X sekarang adalah 2. So 2 plus 0.1 print Y. So 2 plus 0.1 kita akan dapat 2.1 lah. Then next loop 2 ni 2.2, lepas 2 dia akan ada increment. Dia dalam sequence tu dia akan ada increment by increment with 1. So maksudnya lepas 2 3. Macam ni lepas 2 ditambah 3 kan, so dia jadi 5. Untuk ini 2 tambah 1 jadi 3. So X yang baru adalah 3. So 3 plus 0.1, dia akan print dekat sini 3.1. So lepas 3 plus lagi 1, 3 plus 1, so new value for X adalah 4. So 4 here plus 0.1, so Y akan dapat 4.1 sampai habis lah. So dia value sebelum 15, 14. Okay, then kita boleh ada else untuk for loop juga. So the else keyword in a for loop specifies a block of code to be executed when the loop is finished. So print all, for this example, we want to print all numbers from 0 to 5 and print a message when the loop has ended. So for X in range of 6, print X. Maksudnya dia akan print 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan print finally finish. Kenapa tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then dia akan print this one finally finish. Okay, so next nested loop. Sama macam tadi juga, kita boleh ada apa ni, loop. Boleh ada for dalam for punya loop. Okay, dia ada outer for loop dengan inner for loop. So print each adjective for every fruit. So dia nak print adjective lah. Yang ni dia jadi kriteria. So tukar balik A to J. Okay, so kita run. So dia akan untuk example ni we have outer for loop for X in adjective, and then we have inner for loop for Y in fruits. So this one fruits, yang ni adjective. So dia baca this one first, X dulu, then dia baca Y. So print X and Y. So red apple, and then next red banana, then red cherry. Dah habis semua item yang dalam fruit ni, dia akan buat dia akan buat next iteration lah untuk ini. So tadi red, so dia dah habis ini, dah habis semua ni, item ni dia dah baca. Then next iteration big lah. So big apple, big banana, big cherry. And then dia akan baca lagi tasty dengan crunchy. Okay, so yang tu untuk nested loops. Okay, then dia pun ada past statement. For loops cannot be empty, but for some reason you want to have for loops with no content, just put the past statement to avoid getting error.
So ini letak je. Maksudnya nanti kita nak buat lagi kan. So letak je pass dekat sini. So dia takkan ada error lah. Okay, and then ni exercise. Look through the items in the fruit list. So dia nak tahu dekat sini apa, sini apa. Okay, so we have list of fruits, apple, banana, cherry. So kita ada this one, 3 ni. Then yang ni yang the missing value dekat sini. So kena ada for, kena ada in, kena ada colon. So print X. Okay, so loop dia akan ke bawah lah. First iteration, second iteration, third iteration. Okay, so faham tak?